Hi friends, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கண்மணி தமிழ் பியூட்டி டிப்ஸ். நம்ம சேனல்ல பார்க்குற எல்லாருக்குமே மை ஹார்ட்லி வெல்கம். தீபாவளி வரப்போகுது. ஸோ எல்லாருமே என்ன ட்ரெஸ் போடுறதுன்னு பெரிய கன்ஃபியூஷன்ல இருப்பாங்க. அப்படியே ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டா கூட அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன ஹேர் ஸ்டைல் போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பெரிய கன்ஃபியூஷன்ல இருப்பாங்க. ஸோ நான் சிம்பிளா ஒரு 3 ஹேர் ஸ்டைல் சொல்லி தரேன். அதை நீங்க தீபாவளிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்பவே அழகா இருப்பீங்க. ஸோ வாங்க அது என்ன ஹேர் ஸ்டைல்னு இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கீழே ரெட் கலர்ல சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கு இல்லையா, அதை பிரஸ் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் வீடியோஸ் போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும். நீங்க ஈஸியா நம்ம வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க நம்ம சேனலை போய் தேடலாம் தேவையில்லை. சப்ஸ்கிரைப் பண்றது முற்றிலும் இலவசம். ஃபர்ஸ்ட் சைட் பார்ட்டிஷன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் எடுக்கிற மாதிரி கொஞ்சமா ஃப்ரண்ட்ல ஹேர் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஹேரை நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் க்ராஸாக நான் வைக்கிற மாதிரி வச்சு பாபி பின் எடுத்து செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க. டிக்டாக் பின் வேண்டாம், பாபி பின் வச்சு செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹேராக எடுத்து நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணி பின் பண்ண போகிறோம். ஒரு சைடு முடிச்சாச்சு. இதே மாதிரி அந்த சைடும் நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணி பின் பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான், ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஓவர். திரும்ப சைட் பார்ட்டிஷன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் எடுக்கிற மாதிரி காது வரைக்கும் 2 சைடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹேர் எடுத்து ஃப்ரண்ட்ல விட்டுக்கோங்க. இப்போ கிரவுன் ஏரியால கொஞ்சமா ஹேர் எடுத்துக்கோங்க.
அங்கே வந்து நம்ம பஃப் வைக்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பஃப் வச்சுக்கோங்க. பஃப் வச்சாச்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட்ல வந்து கொஞ்சமாக ஹேர் எடுத்துக்கோங்க. இதை லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹேர் எடுத்து அது கூடயே ட்விஸ்ட் பண்ணுங்க. இப்போ மொத்தமா ட்விஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து பாபி பின்ல செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி அந்த சைடும் நம்ம பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான், செகண்ட் லுக் ஓவர். இப்போ தேர்ட் லுக்குக்கு நம்ம 2 சைடு வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி பின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, ஒரு சைடு வந்து நான் எடுத்து விட்டுடுறேன். நீங்க அப்படியே லூஸா விடுறதா இருந்தாலும் விட்டுக்கலாம். இல்ல அது எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் அப்படின்னா வந்து நீங்க அதை எடுத்து பின் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான், தேர்ட் லுக் ஓவர். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3 ஹேர் ஸ்டைலுமே ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ரொம்ப கியூட்டாகவும் இருந்துச்சா? ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே தீபாவளிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from Kanmani. Bye. Take care.